Oke, kita unboxing kemeja pantai murah. Semoga sesuai ekspektasi teman-teman. Pas saya punya 230 ribu. Berbon diskon beli si biru ya. Oke, kosong. Ini saya ambil ukuran L dan XXL. Tak proyek. Apakah sama? Ini yang XXL dan ini yang L. Coba kita buka dulu yang Hero. Kontaknya ini. Kompos brand new. Kayaknya itu tipis sih. Tuh. Nambakannya. Ya bagus sih lumayan. Tapi ini helanya ukuran kecil ya. Helanya kecil. Cukup tipis. Nih, cuma di sana L. Dan ya, kombinasi hitam, putih, dan merah ya. Coba dilihat dulu apa ada yang korek atau apa. Belakangnya seperti ini. Ini kecil. Apakah mungkin L? Kita unboxing yang XSL ya. Ini ada zero. Ini zeronya kayak ukuran XL ya kecil ya. Ini ya. Kita lihat yang XSL juga apa ada yang jahitannya apa rapi. Lumayan rapi ya. Bahannya juga sama pipis. Sama pipis ya. Ini entah lo atau enggak nih dia nggak tahu juga. Oke, nanti dicoba repatnya ya. Terima